జై శ్రీ మాతాజీ. వినపడుతుందా? अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तब चरणन में उतरा स्वर्ग है, तब चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वरी है मंगलकारी, परमेश्वरी है
अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी।
कारी मीठे सच्चे खरे बैन, जीवन का सब तत्व है इनमें, जीवन का सब सत्व है इनमें। खुद को कर दो पूर्ण समर्पण, सब कुछ लुटा दो पाने को ये आँखों का अनमोल धन। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, इनसे मिला ये अमृतमय चैन। कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आँखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन। रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया काया, रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया। रंग ना देस चंचल मन को, रंग ना देस चंचल मन को, अपने रंग में माया। रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया काया, रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया। జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఉదయం సహజ యోగ సామూహిక ధ్యానానికి వచ్చేసిన సహజ యోగినులందరికీ స్వాగతం, నమస్కారం. మన ధ్యానానికి ఉపక్రమిద్దాం. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీకేసి, చిత్తం అంతర్ముఖం. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీకేసి, శ్రీ మాతాజీ, ఈ రోజు మీ పిల్లలమందరము మీ పాదాల వద్ద వచ్చి ఉన్నాము. మా అందరిది ఒకే ఒక కోరిక, మీతో పరమ ఏకాకారిత. దయచేసి ఈ సామూహిక ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి.
తల్లికి వంగి నమస్కరించుకొని మన కుండలినిని జాగృతం చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాము. ఇప్పుడు 3 మహామంత్రాలు, తర్వాత శ్రీ గణేశ మంత్రం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇప్పుడు మన 2 చేతులు భూమి పైన, మన చిత్తం హృదయంలో లేదా సహస్రారం పైన. శ్రీమాతాజీ పాదాల వద్ద ప్రార్థన.
శ్రీమాతాజీ, దయచేసి నా స్థూల శరీరంలోని, సూక్ష్మ శరీరంలోని ఉన్న అన్ని బాధల్ని భూమి ద్వారా దయచేసి తొలగించండి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి నా స్థూల శరీరంలోని, సూక్ష్మ శరీరంలోని ఉన్న అన్ని బాధల్ని దయచేసి భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. ఇప్పుడు మన ఎడమ చెయ్య శ్రీమాతాజీ ఎక్కేసి, కుడి చెయ్య భూమి పైన. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాకాళి, సాక్షాత్తు మీరే శ్రీ భైరవనాథ్. దయచేసి మా ఇడానాడిలో ఉన్న అన్ని బాధల్ని భూమి ద్వారా తొలగించండి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా ఇడానాడిలో ఉన్న అన్ని బాధల్ని భూమిలోకి తీసివేయండి. శ్రీమాతాజీ, మీ కృప వల్ల మేము నిర్దోషులం. దోషరహిత స్థితిలో ఉన్నవారు, శుద్ధ ఆత్మలం. కుడి చెయ్య శ్రీమాతాజీకేసి, ఎడమ చెయ్య ఆకాశకేసి. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహా సరస్వతి, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ హనుమాన. దయచేసి నా పింగళా నాడిలో ఉన్న అధికమైన వేడిని, నేను అనే అహంకార భావనను ఆకాశంలోకి దయచేసి తీసివేయండి. సర్వము చేసేది మీరే, చేయించేది మీరే, దాని ఫలము కూడా మీరే. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి నా పింగళా నాడిలో ఉన్న అధికమైన వేడిని, నేను అనే అహంకార భావనను దయచేసి
ఆకాశంలోకి తీసివేయండి. ఇప్పుడు 2 చేతులు శ్రీ మాతాజీకేసి, శ్రీ మాతాజీ మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి. మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ గణేష. దయచేసి మా సుషుమ్న నాడిలోకి రండి. మాకు పూర్తి సమస్థితిని ప్రసాదించండి. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మాకు పూర్తి సమస్థితిని ప్రసాదించండి. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా సహస్రారంలోకి రండి. ఆ యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి. శ్రీ మాతాజీ మీరు సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి, బ్రహ్మము. మేము మీ పాదముల యందు అణుగులము. మీ యొక్క సంపూర్ణ గుణగణములకు మేము ప్రతిబింబములము. ఆ యొక్క ప్రతి అణువునందు మీరు మాత్రము స్థితము.
ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనం శ్రీమాతజీ 1991 డిసెంబర్ 15న షేరే ఇండియాలో ఇచ్చిన శ్రీ గణేష పూజ యొక్క ప్రవచనాన్ని విందాం. Today we are really sitting in very close relationship with the nature. The whole thing, as you can see very clearly, is done by villagers and in a very simple way, and I am sure you all must be enjoying it very much. Today being the first puja in Maharashtra, we'll have to do Ganesha Pujan. But one has to understand how it is so important in Maharashtra that people worship Ganesha. As you know, there are Ashtavinayakas, 8 Ganeshas are there around this area, and this triangle of Maharashtra, which has got on one side one big mountain, on the another side we have another mountain, which of course is not in Maharashtra, and also on top we have another mountain. So like a triangle which is made like a Muladhara, means the Kundalini itself. So the Kundalini of the whole world resides in this area. That's why it is called, we should say, as Maharashtra. It is the country which is very great, the nation which is very great. But I don't know how far Maharashtrians realize that they are sitting in the land of Maharashtra. This land, which is vibrated by Shri Ganesha, has its own simplicity, has its own vibrations, a different style, a different type. The best part of Maharashtra is that it gives you a very good attention. With Ganesha so much vibrating, the attention becomes very concentrated. And this concentration helps you in so many ways. And that is why it is said that Ganesha was created to spread or to emit auspiciousness and holiness. Actually, if there is holiness, there is auspiciousness. But Ganesha is actually the one who cleanses everything. Cleanses everything because it is innocence. And the innocence that cleanses you takes away all kinds of conditionings and egos that are distracting your attention. So the attention which is so wobbly otherwise settled down very well in Maharashtra because of Sri Ganesha's blessings that this country has, that people have very good attention. With that good attention, they can really do so many things, like now, for example, we can say the software, good mathematics. They are very good at music, because all these things require tremendous attention. Art, dancing, anything which requires tremendous attention, that has to come only through Ganesha. Because they say that Ganesha is a giver of wisdom.
He's a giver of wisdom. Means just wisdom becomes a dharma, becomes a part and parcel of your being. You become just wise. Now somebody may ask, Mother, how to become wise? It's very difficult to say. How to become wise? It is just that it happens that you become wise. So though he is a child, he is so matured, he is so wise, and he is not only that, but he emits wisdom. And this wisdom is an innate quality of anyone who is a Sahaja. Because in him also Shri Ganesha has been awakened. So he becomes a wise person, very wise. And with wisdom, what does he achieve? He achieves a balance, a proper ascent, and also he understands that this ascent is for his benevolence, for the benevolence of his country, benevolence of the whole world. He understands the importance of Sahaja. Without this wisdom, one cannot understand. And this wisdom is within us, just absolutely innately built in. Only thing is, we have to use the storehouse of this wisdom that is within us. Of course, with Sahaja Yoga, it starts emitting, and you start feeling, and you start understanding what is wisdom is. You give up all your stupid childish things, you give up all your attachments, you give up many of your, say, things that you don't like, which doesn't behove you. You feel that you should give up, but you cannot. But with Sahaja Yoga, it just happens automatically, and you just see in your light what is needed, what is not needed. In that wisdom, you throw away whatever is wrong. So what a great work this Ganesha has to do within ourselves. This manifestation of Ganesha within us is very important, I think. Not that it is only the basis, but also the foundation stone of spiritual life is Shri Ganesh. That's why I've been very anxious that we should find out proper schools for our children. They should have proper education and they should be looked after. Because their Ganesh Tattva is already there. Only thing we have to nourish it, we have to look after it and make it grow. Once that happens, then children are safe. Then nothing can harm them. Nothing they will absorb which is wrong. They will never be again in the wrong path. But from very childhood, if you never had this kind of training or this kind of understanding about Kundalini or about the wisdom part of it, you can never later on easily assimilate it. For that, you really require a great effort and understanding that you have to have this. It's so beautiful. You must get this attention and you must get this innocence within it. With Sahaja Yoga, as you see, it's working out very fast and people are getting really very wise and I can see the wisdom writ large on their faces. In this wisdom, what do we find here? See, on any line that we move, we can find that most of our problems are coming from human beings. Because ecological problem or any problem you think of comes from human beings. Or other problems that you have in your own country, as you have seen that there are such problems that they're sort of endless and you cannot change them. You feel very nice sitting underneath this because you are fed up with the cement that you have and the problems it causes to you and the way it is now becoming very artificial. But in these circumstances, that the wisdom plays such a part in life that whatever may happen outside, whatever may be the trend, whatever may be the fashion, whatever maybe the people are all changing into, you do not change. You change within. Once you have changed within, then you have full idea as to what is expected
of others, what they should do, what you are doing, and how to deal with them, and how to talk to them, how to tell them, how far to go with them. Everything, all this comes through wisdom. In Sahaja Yoga, as you know, you are very capable people, you have achieved a lot, you know everything, know all about chakras, you know practically everything. I don't have to tell you anything. Despite all that, one should have also the wisdom how to deal with others, how to talk to others, how to behave towards others, how not to control anyone, not to say something that will be rather harsh or hurting. Because if you are trying to spread Sahaja Yoga, this is the only way we can go forward, is to look after everyone with great compassion. Now, we might think that wisdom is there with us, and we know how to do so many things with our wisdom, and now we are absolutely wise. I agree with Sahaja Yogis. Now they have become really very, very wise, and they know how to use their wisdom. But still, faith in themselves has to be really on a nirvikalpa state. That is only possible also Shri Ganesh. Because he is in nirvikalpa. He has no vikalpas, nothing. He doesn't have to question anything, he doesn't have to ask for anything, he's just there. And he is in complete nirvikalpa, complete, absolutely into a state where he is not at all attached, nor is he worrying about things, nothing of the kind. He is just in nirvikalpa, and in that nirvikalpa he worships Mother. Small, small stories can show you how he was so sure of himself, how he had courage, and how he worked out everything so intelligently. But when you are doing something, you can be in two minds. You can be not so decisive. But he was, and he is, always very decisive, that he knows what is to be done. Right there. This is the point. So in wisdom, you don't have to think, argue. I've seen many people who say, Mother, you see, we were thinking, then we had vibrations, we didn't know what to do, this, that, how to do, how to correct, how to work it out. Now, I must say, this is a state. It is not a state to be achieved, but it's a state. Means you are there. It has to be innately built in yourself, this state of wisdom. But you can also work it out by just concentrating on yourself and trying to find out what's the matter with me, what happens to me, why? Why is it I am like this? The introspection can help you a lot to be extremely wise. But easier method is to worship the principle of innocence within yourself. For example, now we are dealing, supposing, with somebody who is a thief. Say, he's a thief. Now, what should you do with a thief? After you have found out whatever was lost, whatever you have, after that, what you have to do is just to forget about it completely. Once it is happened, then you have to just forget. Not to worry about it too much, this has happened, that has happened, and how to make this point all right, and this gentleman is not all right. Just forget it. So the wisdom is also in forgiving. That's why Christ talked about forgiveness. Just forgive. There's no sense in remembering. This person said so, this person did so, that happened so. Just forget it. And once you start forgetting all these things, you'll remember right things. And useless things you'll just forget. You don't remember who has insulted you, who has troubled you, who has been misbehaving. I don't even think about people who have gone about Sahaja Yoga, talking ill about me, saying things, this, that. It's all right. Let them say whatever they like.
I am not bothered. But what bothers me more, that if they do like this, I don't know what will happen to them. That's the only wisdom part of it. That, you see, when I forgive everyone, I say, well, forgive. I have nothing to say. But then also a thought comes in that if they are doing like this, then what's going to happen to them? They are doing this to someone who is so good, so religious, so highly placed in spiritual life. Then you can't play about. But somebody is playing. Then what you have to do is to really forgive. Because one thing is built in Sahaja Yoga, that who try to trouble you, they will be in trouble also. So try to forgive, at least you soothe him down. All right, I forgive you. So soothe him down. Like this kind of a wisdom we should have. Not to get after people, not to pester someone, not to be very strict, not to be very sort of, uh, I should say, pursue the matter. Whatever is it, that point you should finish off and just don't worry. I was telling just now that there is a servant, supposing. Now he steals your money all the time. You know he steals your money. Now what to do if he's stealing your money? One thing is to get out of, or ask him to get out. Then you have another one. Then again you get him out and get another one. Goes on like that because they're poor people. They'll steal if they get. Now even if you are careful, still they might steal. So what should you do is to just to forgive the person and put the money in such a place that he cannot reach. Finish it. As simple as this. You should just find out what does he steal. Oh, that's all. Then you keep it one side. But don't worry about all the time that now how am I to save myself from this thief or how am I to punish him. Just don't think. These incidents are just like a breeze coming and going. These relationships are just like that. There's no depth in it. They are not going to bring any kind of unhappiness or happiness, whatever it is, if you go on lingering about them. So the first thing is live in the present. The wisdom is in living in the present. Present, we are here. So forget the past. Now, if I say forget the past, one may say how to do it, how to forget the past. Again, I would say meditation is the only way. You give up your left and you give up your right, and you are just standing in the center, enjoying the wisdom, enjoying the joy of your being. So, the best part of our lives we spend in bothering, in getting upset, getting worried, getting after someone. Where is the time? Just think like that. Now supposing somebody says something to me, and then others will say, Mother, you must do something, you must punish that person. Where is the time? We have to awaken the Kundalini of thousands and thousands and thousands. And here we are just worried about something nonsensical. So our wisdom is finished. We have no wisdom at all. Even at the highest level, you can see people don't have wisdom. Highest level of realization, I've seen people who do not have wisdom. In the sense that they want to run away. They just get fed up. Take sannyasa, finished. Go to Himalayas, live there happily. There's no wisdom in that also. So living in the present, you don't also feel tired because you don't think of the past and the future, and you live very well and in great happiness. You improve things and you don't think of the future, what is going to happen to me or anything, and that's how you save lot of troubles of others as well as yours. So this wisdom is to live in the present. Is now that you ask somebody, how are you? All right. Then
He's not in the present. You ask somebody, are you enjoying yourself? Not in the present. You ask somebody, are you happy? No. Then you are not in the present. You ask someone that, are you hungry? Maybe, may not be. Maybe they don't know even in the present they are hungry or not. It is so much they are lost in the past and the future. That's the sign of unwise behavior, unwise life. If they don't know whether they would like to have their food or not. But those who are really in the present forget all these small, small things. They are just in the present, and in the present, whatever they have to do, they will do it. This is a very good practice. One has to practice wisdom through living in the present. Just think, what have I to do just now? What am I to do? Like you are getting out of the house. Many people will go halfway, oh my God, I have left my passport. They'll go back. Then again, sometime they'll come out, my God, I have left my spectacles. Again go back. Then again they will come back and say, I have lost this, I should have this. This kind of people are very, very common. So at that time when you are leaving the house, at that time if you are in the present, then you just think, what have I to take? This day, 1, 2, 3, 4, 5 years. This is what I have to take and this there. That's how you can really establish yourself. In wisdom itself means the wisdom acts by itself. It's a power. Wisdom is a very big power. If you are a wise person, it's a power. It can combat any kind of ignorance, any kind of attacks, any kind of stupidity. It's such a tremendous power that God has given us that we are wise. And this wisdom we should try to really to develop it and mature it properly within ourselves. So today's Shri Ganesha's pujan is there. While we should ask for wisdom, and for that we have to be in the present. Every way we should be in the present. If you can try, you can be, because your Kundalini has been awakened and you can be all the time in the present. But today you should first try and get the Kundalini established in the present. May God bless you. కొద్ది క్షణాలు మనం ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీమాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీమాతాజీ చెప్పిన ఈ ప్రవచనాన్ని తెలుగులో క్లుప్తంగా చూద్దాం. ఈ ప్రవచనం శ్రీమాతాజీ 15 డిసెంబర్ 1991 షేరే ఇండియాలో ఇచ్చారు. శ్రీమాతాజీ ఇలా అన్నారు: ఈరోజు పూజ ప్రకృతి బడిలో అమాయకులైన గ్రామీణుల చేత అలంకరించబడిన ఈ స్టేజ్లో చాలా అద్భుతంగా నడుస్తోంది అని అన్నారు. ఇది మహారాష్ట్రలో మొదటి పూజ. అంటే శ్రీమాతాజీ విదేశీయుల యొక్క భారత యాత్రలో మొదటిగా మహారాష్ట్రలో ఉన్నప్పుడు మహారాష్ట్రలో జరుగుతున్న మొదటి పూజ. అందుకని శ్రీ గణేషుని పూజించాలి అన్నారు. మహారాష్ట్రలో ప్రజలు శ్రీ గణేషుని ఎందుకు ఆరాధిస్తారో అనేది తెలుసుకోవాలి అన్నారు. ఇక్కడ అంటే మహారాష్ట్రలో అష్ట వినాయకులు కొలువై ఉన్నారు. మహారాష్ట్ర ఒక త్రిభుజాకారంలో ఉంటూ 3 కోణాల్లోనూ పర్వతాలు కలిగి ఉండి మూలాధారాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ప్రపంచం యొక్క మూలాధారం. ఇక్కడ కుండలిని ఉంది. అందుకనే దీని పేరు మహారాష్ట్రం అన్నారు. ఈ ప్రాంతం తనదైన శైలిలో అత్యంత సాధారణంగా ఉంటూ చైతన్య భరితంతో నిండి ఉంటుంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే గనక ఈ ప్రాంతం మీకు మంచి చిత్తాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. గణేశుని యొక్క కృపతో ఏకాగ్రమైన చిత్తం లభిస్తుంది. ఆయన మంగళత్వాన్ని పవిత్రతను ప్రసాదించడానికే సృష్టించబడ్డాడు అన్నారు. పవిత్రత ఉంటేనే మంగళత్వం వస్తుంది అని చెప్పారు. శ్రీ గణేశుడు సర్వాన్ని శుభ్రపరుస్తూ ఉంటాడు. ఆయన యొక్క అమాయకత్వంతో అహంకారాన్ని, కట్టుబాట్లని ఏవైతే మీ చిత్తాన్ని పక్కదారి పట్టిస్తాయో వాటన్నిటిని నిర్మూలిస్తాడు అన్నారు. ఆయన యొక్క కృపతో మీ యొక్క చంచల చిత్తం ఏకాగ్ర చిత్తం అవుతుంది అన్నారు. అందువల్ల ఇక్కడి ప్రజలు, మహారాష్ట్ర ప్రజలు మంచి చిత్తాన్ని కలిగి ఉంటారు అన్నారు. మంచి చిత్తం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో వాళ్ళు అనేక రంగాల్లో అంటే సాఫ్ట్వేర్ కానీ, మ్యాథమెటిక్స్ కానీ, మ్యూజిక్ కానీ, ఆర్ట్ కానీ, డ్యాన్స్ కానీ ఈ అన్ని విషయాల్లో కూడా వాళ్ళు అత్యంత ప్రతిభను చూపిస్తారు అన్నారు. ఇవన్నీ కూడా శ్రీ గణేష్ని కృపతో అవుతాయి అన్నారు. వీటన్నిటికీ కావాల్సింది ఒకటే, అది ఏకాగ్ర చిత్తం అన్నారు. శ్రీ గణేష్ని కృపతో వివేకం మీ ధర్మం అవుతుంది అన్నారు. సహజంగానే మీరు ఒక వివేకవంతులు అవుతారు అన్నారు. శ్రీమాతాజీ ఇంకా శ్రీ గణేశుడు సదా బాలుడు, ఆయన పూర్ణ పరిపక్వత కలవాడు అన్నారు. ఆయన ఎప్పుడూ వివేకాన్ని వెదజల్లుతూ ఉంటారు అన్నారు. సహజ యోగులలో ఈ వివేకం సహజంగానే వస్తుంది. దానితో సమతుల్యత అనేది కూడా వస్తుంది. దానితో సహజయోగి తన చిత్తాన్ని తన మంచికి, తన దేశం యొక్క మంచికి, ప్రపంచం యొక్క మంచికి, సౌభాగ్యం గురించి పెడతారు. ఈ వివేకం మనలోనే ఉంది అన్నారు. కానీ ఈ భాండారాన్ని మనం ఉపయోగించగలగాలి అన్నారు. సహజ యోగులు ఈ వివేకం యొక్క కాంతిలో అహాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని చూడగలుగుతారు, వ్యసనాల్ని వదిలేయగలుగుతారు అని చెప్పారు. ఆధ్యాత్మిక జీవనానికే పునాది శ్రీ గణేశుడు అని చెప్పారు. అందుకనే సహజ పిల్లలకి, సహజయోగంలో ఉన్న పిల్లలకి సహజ స్కూల్ కావాలి. అది వారి గణేష్ తత్వాన్ని అభివృద్ధి పరిచేలా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే గణేష్ తత్వం వారిలో అభివృద్ధి అవుతుందో వారి పూర్తి రక్షణలో ఉంటారు. వారికి ఎటువంటి బాధ వారి దగ్గరికి రాదు, దరి చేరదు అన్నారు. బాల్యంలో ఈ వివేకం వృద్ధి చెందకపోతే తర్వాత వస్తుందా అనేది సందేహం అన్నారు. అందుకని ఈ వివేకము, చిత్తము అత్యంత ముఖ్యమైనవి అన్నారు. సహజ యోగంలో ఈ వివేకం సాధారణంగానే ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అన్నారు. ఈ వివేకంతో మనం తెలుసుకోవచ్చు మానవుల యొక్క అన్ని సమస్యలకు మూలం మనుషులే అని చెప్పి. అది పర్యావరణం కావచ్చు, లేదా ఒక్కొక్క దేశంలో ఉన్న అంతులేని సమస్యలు కావచ్చు. వాటన్నిటికీ కూడా మనుషుల యొక్క మూర్ఖతే కారణం అన్నారు. ఈ వివేకంతో పాటు ఏమవుతుంది అంటే కనుక మీలో బాహ్య మార్పులు ఏమి రావు.
కానీ అంతర్గతంగా మీరు మారతారు. ఎవరితో ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ ప్రశ్నకైనా ఏది సమాధానం, ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు మీకు సహజంగానే తెలుస్తాయి అని చెప్పారు. సహజయోగులైన మీకు ఎన్నో విషయాలు తెలుసు. వాటితో మీరు ఎవరితో ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది, ఎవరిపైన అధికారం జమాయించకూడదు అనేది, కఠినంగా మాట్లాడరాదు అనేది అవన్నీ మీకు తెలియాలి అన్నారు. ఎందుకంటే సహజయోగ ప్రచారానికి మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీరు అందరితో కరుణతో ఉండడం అనేది అత్యంత ముఖ్యం అని చెప్పారు. సహజయోగుల్లో వివేకం ఉంది. వారికి దాన్ని ఉపయోగించడం కూడా తెలుసు. కానీ వారి విశ్వాసం నిర్వికల్ప స్థితిలో ఉండాలి అని చెప్పారు. దానికి కూడా శ్రీ గణేశుని యొక్క అనుగ్రహమే కావాలి అన్నారు. ఎందుకంటే శ్రీ గణేశుడే పూర్ణ నిర్వికల్ప స్థితిలో ఉన్నారు. ఆయనకు ఎటువంటి సందేహాలు లేవు, ఎటువంటి ప్రశ్నలు వేయరు. ఆ స్థితిలో ఆయన సంపూర్ణ బంధరహితుడు. ఆ స్థితిలో ఆయన తల్లిని పూజిస్తారు. ఎన్నో చిన్న చిన్న కథలున్నాయి ఆయన గురించి. ఆయన పూర్ణ ధైర్యంతో, ఆయన బుద్ధితో ఆయన అన్ని పనులు ఎలా పూర్తి చేస్తారో అనేవి అవి చెప్తాయి అన్నారు. మీకు సహజయోగులకి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కష్టం కావచ్చు. కానీ శ్రీ గణేశుడికి నిర్ణయాలు వెంటనే తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆయనే పూర్తి వివేకం అన్నారు. కానీ ఇది ఒక స్థితి. మీలో అంతర్గతంగా నిర్మించబడిన స్థితి. అక్కడికి మీరు చేరుకున్నప్పుడు ఈ సహజ వివేకం మీకు సహజంగానే లభిస్తుంది అన్నారు. ఆత్మ పరిశీలన మీకు బాగా ఇందుకు తోడ్పడుతుంది అన్నారు. మీ సులభమైన మార్గం ఏమిటి అంటే గనక మీలోని అమాయకత్వాన్ని మీరు పూజించాలి అన్నారు. ఉదాహరణకు మీ వస్తువు ఎవరో దొంగిలించారు, అది దొరికింది. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఆ దొంగతో ఏం చేయాలి? అనే దాని గురించి చెప్తూ శ్రీమాతాజీ ఏమన్నారంటే దాని గురించి చింతన మానేయాలి, ఆలోచించడం మానేయాలి, దాన్ని వెంటనే మరిచిపోవాలి అన్నారు. అదే వివేకం. వివేకం అంటే క్షమాగుణం కూడా అన్నారు. దీంతో ఏమవుతుంది అంటే అనవసరమైన విషయాలు గుర్తుంచుకోకుండా కావాల్సినవి మాత్రం మనం గుర్తుంచుకుంటాం అన్నారు. మిమ్మల్ని ఎవరు ఏమన్నారు అనే వాటి మీద దృష్టి వెళ్ళదు అన్నారు. శ్రీమాతాజీ ఇలా అన్నారు, నా దృష్టి సహజయోగం విడిచి వెళ్ళిన వారిపై, వారి మాటలపై ఎప్పటికీ పోదు, కానీ వారికి ఏమైనా కావచ్చు అని చెప్పారు. సహజయోగంలో మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడితే వారు ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుంటారు తప్పకుండా అన్నారు. అందుకని మీరు క్షమించాలి. అది వివేకం. అతి కఠినంగా ఉండడం, అతి కఠినంగా వెనకబడి పనులు చేయించుకోవడం ఇలాంటివి చేయవలసిన అవసరమే లేదు. మీరు క్షమించండి అన్నారు. ఉదాహరణ చెప్తూ శ్రీమాతాజీ, మీ ఇంట్లో పనిచేసే ఒక వ్యక్తి చిన్న చిన్న మొత్తాల్లో డబ్బులు దొంగిలించవచ్చు. ఏం చేయాలి మీరు? మీరు మార్చొచ్చు ఆ వ్యక్తిని. రెండో వ్యక్తి కూడా అదే విధంగా చేయొచ్చు. అందుకని మనం ఏం చేయాలి అంటే క్షమించండి వాళ్ళని. డబ్బులు బయట వదిలేయకుండా లోపల ఉంచుకోండి. అది వివేకం. కానీ దాని గురించే ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ వాడికి ఏ శిక్ష విధించాలి, వాడిని ఎలా కోపడాలి, ఇవన్నీ ఆలోచించకండి. అది వివేకం అన్నారు. ఈ సంబంధాలన్నీ కూడా అతి తాత్కాలికం. మనల్ని ఏ విధంగానూ ప్రభావం చెయ్యలేవు అని చెప్పారు. మొట్టమొదటిగా మీరు వర్తమానంలో ఉండండి. అది వివేకం అన్నారు. గడచిన కాలాన్ని, భూతకాలాన్ని మరవండి. ఎలాగా అంటే దానికి ఒకటే ఒక మార్గం ధ్యానం. ధ్యానం అంటే భూతకాలం కాదు, భవిష్యత్తు కాదు. అది పూర్తి వర్తమానం. మనకి అత్యంత విలువైన ఈ సమయంలో మనం పక్కవారి గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చోడానికి మనకు సమయమే లేదు అన్నారు. శ్రీమాతాజీ ఇలా అన్నారు, నన్ను ఎవరైనా ఏదైనా అంటే వాళ్ళని శిక్షించడానికి కూడా నాకు దగ్గర సమయం లేదు. ఎందుకంటే కొన్ని వేల మందికి ఇంకా ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వాలి మనం అన్నారు. అందుకని ఇలాంటి అర్ధరహితమైన విషయాల కొరకు మన దగ్గర ఏమాత్రం సమయం లేదు అని చెప్పారు. కొంతమంది అతి ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందినప్పటికీ కూడా వివేకహీనులై ఉంటారు. వాళ్ళు సమాజాన్ని వదిలి పారిపోతారు. ఇది వివేకం లేని పని అన్నారు. హిమాలయాలకు వెళ్ళి ధ్యానం చేసుకుంటారు. అది వివేకం లేని పని అన్నారు. మీరు వర్తమానంలో ఉన్నప్పుడు పూర్తి శక్తిమంతులై ఉంటారు, ఆనందంతో ఉంటారు, అన్ని సమస్యలకు సహజంగానే దూరంగా ఉంటారు.
వివేకం ఏమిటి అంటే వర్తమానంలో ఉండడమే అన్నారు. ఎవరికైనా ప్రశ్నించినప్పుడు మీరు ఎలా ఉన్నారు, ఆనందంగా ఉన్నారా అని అడిగితే వారు విశ్వాసం లేక జవాబిస్తారో, అంటే సందేహిస్తూ ఉంటారో జవాబు ఇవ్వడానికి, వాళ్ళు వర్తమానంలో లేరు అని చెప్పారు. ఆకలిగా ఉందా అని అడిగినా కూడా దానికి కూడా ఏమో తెలీదు అంటే వాళ్ళు వర్తమానంలో లేరు అని అన్నారు. వర్తమానంలో ఉన్న వాళ్ళు చిన్న చిన్న విషయాలపై దృష్టి పెట్టకుండా ఏం చెయ్యాలో అది మాత్రం చేస్తారు. దీనికి సాధన చెయ్యాలి. వర్తమానంలో ఉండడానికి సాధన చెయ్యాలి అన్నారు. ఈ క్షణంలో నేను ఏం చెయ్యాలి అని మీరు మిమ్మల్ని చూసుకోండి అన్నారు. చాలా మంది అనేక విషయాలు మర్చిపోతూ ఉంటారు. దానికి కారణం ఏమిటి అంటే గనక వర్తమానంలో ఉండకపోవడమే. వర్తమానంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏ విషయాన్ని మర్చిపోరు అన్నారు. అంటే ఏ పని చెయ్యాలో దాన్ని మర్చిపోరన్నారు. ఈ విధంగా వివేకంతో ఉంటూ దాని ఫలితాలు పూర్తిగా పొందవచ్చు అన్నారు. ఈ వివేకం అనేది ఒక శక్తి అని చెప్పారు. ఇది అన్ని దుష్ట శక్తులతో పోరాడుతుంది. ఈ వివేకము భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం. కానీ మనం దీనిలో వృద్ధి చెందాలి అని చెప్పారు. ఈరోజు గణేష్‌ని పూజ, ఈ పూజలో మనం వివేకాన్ని కోరుకుందాం. దానికి మనం వర్తమానంలో ఉందాం అన్నారు. మీలో అందరిలో కుండలిని జాగృతి అయి ఉంది. కావాలి అంటే ప్రతి క్షణం కూడా మీరు వర్తమానంలో ఉండవచ్చు. ఆ శక్తి మీ దగ్గర ఉంది అన్నారు. ఈ రోజు అంటే ఆ పూజ రోజు మీరు కుండలినిని వర్తమానంలో స్థిరపరచుకోండి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక అని శ్రీమాతాజీ ఈ ప్రవచనాన్ని ముగించారు. మనం కొద్ది క్షణాలు మళ్ళీ ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీమాతాజీ, మీ పిల్లలమైన మేము మీ పాదాల వద్ద కోటి కోటి ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటున్నాం. ఈరోజు మీరిచ్చిన ధ్యాన స్థితికి, జ్ఞానానికి మా యొక్క ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటున్నాం.
మీరు దయచేసి మాలో ఈ వివేకాన్ని, గణేశుని యొక్క వివేకాన్ని, వివేకంలో మేము వృద్ధి చెందేలా మాకు దయచేసి అనుగ్రహించండి. శ్రీ గణేశుని యొక్క వివేకాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. మేము మీ యొక్క అంగ ప్రత్యంగమని మరవని స్థితిని ప్రసాదించండి. కోటి కోటి ధన్యవాదాలు. మనం మన కుండలిని జాగ్రత్తం చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాము. ఈ సామూహిక ధ్యానం ఇంతటితో ముగుస్తుంది. మళ్ళీ మనం రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు సామూహిక ధ్యానంలో కలుద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ.
Thank you.